Umwanditsi w'ibitabo w'Umunyamerika witwa Warren Bennis yigeze kuvuga ati uruganda rw'ahazaza ruzaba rufite abakozi babiri aribo umuntu umwe n'imbwa imwe. Muri abo bakozi umuntu azaba afite akahe kazi, imbwa izaba ifite akahe kazi. Umuntu azaba afite akazi ko kugaburira imbwa, imbwa ifite akazi ko kurinda uwo muntu kugira ngo atagira icyuma cy'uruganda runaka akoraho. What's up my fellow traders? Urakaza neza kuri YouTube channel icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza impamvu ugomba kwiga online forex trading. Igiye kukugezaho iri somo nitwa Burino Inyase Gakwerere. Reka dutangire twirebere impamvu ugomba kwiga forex trading. Alright, isomo rya mbere igice cya 4. Why you should learn to trade forex? Kubera iki ugomba kwiga online forex trading? Iye mpamvu ugomba kwiga online forex trading. Right? Impamvu ya mbere ugomba kwiga forex trading, coronavirus yonyine iragaragaza impamvu ugomba kwiga online forex trading. Bitewe n'icyorezo cya coronavirus, kubaka business yawe online ibikiri ibyiza byo gutunga, ahubwo ni ikintu cyangombwa cyo gutunga kugira ngo tubeho. Igihe cyaguma mu rugo, aba forex traders bakoreraga amafaranga bibereye mu rugo mu gihe izindi business zari zifunze. Ntawamenya neza ko mu myaka iri imbere nta bindi byorezo bizaza bitujyana mu rugo nanone. So kwiga forex trading ni ukwiteganyiriza. Indi mpamvu ugomba kwiga online forex trading, online forex trading ni imwe muri business zo mu kinyejana cya 21 mu myaka y'amakuru na tekinoloji mu cyerekezo cy'isiganamo. Online forex trading ni imwe muri business zo mu myaka ya information and automation age mu rurimi rw'icyongereza. Ubyibuke neza, ntabwo tukiri muri ya myaka y'ubuhigi, mu myaka y'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se mu myaka y'inganda. Online forex trading ni imwe muri business z'ahazaza mu isi y'ikinyejana cya 21. Muri isi y'imyaka ya information na automation, uko Warren Bennis yabivuze, uruganda rw'ahazaza ruzaba rufite abakozi babiri aribo umuntu umwe n'imbwa imwe. Aho umuntu azaba afite akazi ko kugaburira iyo mbwa, imbwa ifite akazi ko kurinda uwo muntu kugira ngo atagira icyuma cy'uruganda runaka akora. Mu bihe by'inganda bigitangira kugeza na n'ubu, abantu bigishwaga kwiga cyane kugira ngo babone akazi mu nganda n'ahandi hantu hose hari imirimo yabayeho kubera iterambere ry'inganda. Muri iyi minsi no mu cyerekezo cyo isiganamo mu bihe by'amakuru na automation ya tekinoloji, abantu ntibagikenewe kugira ngo ako kazi bigishwaga gukora gakorwe. Urumva rero ko kwiga online forex trading ari ukwiteganyiriza kugira ngo muri ibyo bihe imirimo izaba ikorwa na tekinoloji uzaba ufite icyo ukora. Alright? Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umuherwe ndetse na rwiyemezamirimo w'Umunyamerika witwa Robert Kiyosaki, mu gitabo cye yanditse cyitwa Rich Dad Poor Dad, igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi kikanabafungura amaso kuri iyi si y'ikinyejana cya 21, yaravuze muri icyo gitabo ati system z'ibihe bya kera zishaje z'ibihe by'inganda zivuga ziti jya ku ishuri wige cyane ubona amanota meza kugira ngo uzabone akazi keza gatekanye. Ibyo bihe ntibikijyanye n'igihe, biri outdated kubera ko ibyitwa akazi bigiye kujugunywa mu nyanja bigende bizimire burundu. Robert Kiyosaki yarongeye aravuga ati nk'uko umunyabwenge Albert Einstein yasobanuye ijambo kutagira ubuzima, ijambo insanity, Albert Einstein yavuze ko kutagira ubuzima ari iki? Albert Einstein yavuze ko kutagira ubuzima ari ugukora ikintu kimwe ukongera ukagikora nanone ukagikora, warangiza ugateganya ko icyo kintu kizaguha ibisubizo bitandukanye. Robert Kiyosaki yavuze ko tugendeye kuri iryo jambo yo kutagira ubuzima, yaravuze ati muri iyi myaka y'amakuru na tekinoloji nta buzima kubwira umwana wawe uti jya ku ishuri ubone amanota meza kugira ngo uzabone akazi keza gatekanye kaguhemba menshi, mu gihe utuzi tuzaba twarajugunywe mu nyanja twarasimbuwe n'iterambere rya tekinoloji. Alright, murumva rero ko mu myaka tuganamo ibyitwa akazi n'imishahara bizaba byaracendereye. Hari igihe isi izageramo wajya ureba umuntu ugiye gushaka akazi ukamureba nk'uko ureba ugiye guhiga muri iyi minsi.
Muri iyi myaka tugezemo ba rwiyemezamirimo batangiye kubona ko bashobora gukoresha amamashini n'amarobo mu gukora akazi abantu bahemberwagaho kugira ngo bagakore. Sisitemu z'ibyitwa akazi zigiye kuvaho burundu bizimire nka ya mahembe y'imbwa. Abantu benshi umwe ku wundi bagenda babura akazi kabo kandi utuzi dushya ntitukiboneka kubera amamashini nka za ATM machine, amarobots, amacomputers, amasoftware, za plugins, amapplication hamwe n'izindi tekinoloji nyinshi ubu zishobora gukora akazi ko abantu bahemberwagaho mu bihe by'inganda. Kigaragara nuko ibihe by'ibyitwa imishahara n'akazi birimo kuvaho, ariko abantu bake nibo barimo kugenda babibona. Tekinoloji zishyashya zivuka umunsi ku wundi zikaza zigakora utuzi twakorwaga n'abantu mu bihe by'inganda. Isi iri ku muvuduko wa hatari, niba utiteguye guhita ukoresha uko ushoboye kugira ngo wige kujyana n'izo mpinduka ukareba uko wiga kubana nazo, uzasigara inyuma. So niba warize accounting, ubu za ATM machine zikaba zirimo gukora akazi kawe, iga forex trading. Niba warize accounting na za finance, ukaba wari uzi kuzajya wicara kuri za gishe za banke ukabarira abantu amafaranga, ubu amafaranga y'ibipapuro n'ibiceri akaba agiye gusimbuzwa na digital currencies, abantu bazajya bahanahana online ku bw'ingufu za internet mu buryo bwa za easy money, za easy cash n'ibindi byinshi. Iga forex trading cyangwa wige indi business ya online. Niba wari umupompiste amamashini akaba yaratangiye gukora akazi kawe, iga forex trading cyangwa wige indi business ya online. Niba wari umukomvayeri ubu tap and go ikaba ikora akazi kawe, iga forex trading cyangwa wige indi business ya online. Niba wari umusekirite ubu za kamera n'izindi tekinoloji zikaba zirimo gukora akazi kawe, iga forex trading cyangwa wige indi business ya online. Niba warakoraga service mu mahoteli no mu masupermarket no mu maresitora, ubu ngubu amarobo akaba yaratangiye gukora akazi kawe, iga forex trading cyangwa wige indi business ya online ubasha gukontorora. Alright, warubizi se? Ubu none urimo kurebera iyi video ba rwiyemezamirimo bari bize hirya no hino ku isi, barimo gukora tekinoloji zindi shyashya zizaza zikavana akazi kenshi ku isi. Bisobanuye iki ibyo ngibyo? Bisobanuye ko uko tekinoloji ziyongera ni nako utuzi tuzagenda dukendera. The more the technologies, the more jobless in the world. Ibyo nibyo information na automation age bisobanura. Right? Rwiyemezamirimo w'umuherwe w'umunyamerika witwa Mark Cuban yaravuze ati, mu myaka 10 ishize ikibazo cyanjye buri gihe cyari ukwibaza nti ese ni hehe isigana kugira ngo ndebe uko nagerayo mbere. Ugomba kwiga kuba nka Mark Cuban, ukareba outside the box, ubundi ukagerageza kureba no kuvumbura aho isigana, ugatangira kugerageza kugerayo mbere. Isi yamaze kuba imwe mu bintu bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Wabuze inyungu za mbere z'uko kwihuza kw'isi ni ukwigira ku bantu bakwesipeyaringa, ba bantu bashobora kukwereka ukuri kwa nyako k'ubuzima ku isi yose. Alright, umuteramakofi wari warabigize umwuga w'umwirabura w'umunyamerika witwa Muhammad Ali yigeze kuvuga ati, umuntu ubona isi ubu nonaha afite imyaka 50 akayibona akabona imeze nk'uko yayibonaga afite imyaka 20, uwo muntu yamaze guta imyaka 30 y'ubuzima bwe bwose. Bill Gates nawe yigeze kuvuga ati, niba business yawe itari kuri internet vuba ahangaha business yawe iraba iri nyuma y'ama business yandi yose. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika witwa Robert Greene yaravuze ngo, ahazaza h'isi hafitwe na ba bandi biga ubumenyi bwinshi barangiza ubwo bumenyi bakabuhuriza hamwe bagakora ikintu kiri creative. Alright, umuherwe w'umushinwa Jack Ma yaravuze ngo, ahazaza ntihakenewe kurushanwa no guhangana mu bumenyi, hakenewe kurushanwa muri creativity, imagination hamwe no gutekereza byihariye by'umuntu ku giti cye, kubera ko izamuka rya tekinoloji nshyashya rigiye guhindura buri kimwe cyose muri buri gice cy'ubuzima cyose ku isi. Alright, hari impamvu aba bagabo bavuga ibi bintu rero. Aba bagabo nibo bazi ayisigana kuko nibo bayirema bakayihindura uko bashatse. Kwiga guhindukana n'isi nibyo bikenewe kuri buri umwe wese muri iki gihe tugezemo kugira ngo adasigara inyuma. Alright, indi mpamvu ugomba kwiga online forex trading
nta boss uba ufite ukubwira icyo gukora, ntushobora kwirukanwa, uba uri boss ku giti cyawe, ntabwo uba ugurisha igihe cyawe n'ingufu zawe kugira ngo ubone amafaranga, kandi na ziriya tekinoloji zatangiye gusimbura abakoraga utuzi tumwe na tumwe, izishobora kugusimbura, uba uri ndasimburwa iyo wamaze kwiga ubu bumenyi, right? Indi mpamvu ugomba kwiga forex trading, ubumenyi bwawe ni forex trading bushobora gutuma ubyaza umusaruro andi masoko menshi aturedingwa mu buryo bumwe nka forex trading, bitagusabye kwiga ubumenyi bwinshi kugira ngo uyabyaze umusaruro. Hano online hari amasoko menshi abantu bakorera trading mu buryo bumwe nk'ubwa forex trading, urugero nka stock market, aho ushobora kugenda ukawagura amastoke nk'aya Facebook, za Apple, za Microsoft n'izindi company nyinshi ku isi. Indices market nayo itradingwa mu buryo bumwe nk'ubwa forex, aho dusangamo za Nasdaq, za US 30 na za Boom Crash. Crypto trading cyangwa cryptocurrencies, aho dusangamo za Bitcoin, ama Ethereum na za Binance n'ibindi byinshi, bitradingwa mu buryo bumwe na forex trading. N'ama commodities na za metals nka za gold na za silver na oil byose hano online amasoko yabyo arahari, kandi yose aba traded mu buryo bumwe na forex trading. Igikenewe rero cya mbere ni uko ushobora kuba ku bumenyi bwa forex trading, ayo masoko yose kuyinjiramo kugira ngo yabyaze umusaruro. Iyo wamenye neza ubumenyi bwa forex trading, kwinjira muri ayo masoko biba byoroshye kugira ngo ushobore kuyabyaza umusaruro. Urumva ko kwiga ubumenyi bwa forex trading ushobora gutuma winjira ahantu henshi hashobora kuguha inyungu hano online. Indi mpamvu ugomba kwiga forex trading ni iyi: hano muri forex trading ushobora kugeza account yawe aho ushatse hose mu gihe ufitiye ubumenyi. Nta limite n'imwe ishobora kuguhagarika mu gihe wamaze gusobanukirwa neza iyi business ukaba ubasha kuyikora neza. Ushobora kugeza account yawe aho ushaka. Hano muri forex market ku munsi hanyuzwamo amafaranga arenga triliyoni 6 z'amadolari. Ayo ni amafaranga menshi cyane, ubishoboye wayakuramo yose nta kibazo. Niba ufite inararibonye muri iyi business, nta kintu na kimwe gishobora kuguhagarika gukuramo amafaranga yose ushatse. Ushobora gutangira gake gake ukabasha kugera kure hose hashoboka, alright? Indi mpamvu ugomba kwiga forex trading, nta diguri runaka cyangwa se diplome runaka bigusaba kugira ngo ushobore gukora iyi business. Kugira ngo ube successful trader nibisaba kuba warize ibintu runaka muri formal education kugira ngo ukore iyi business. Waba uri umudokita, waba uri umunyamategeko cyangwa se umuroya, waba uri umwaccountant cyangwa se waba uri engineer cyangwa urundi wese, bizagusaba kuba witeguye kwiga ubu bumenyi kugira ngo ushobore gukora iyi business. Niyo waba utaragraduatinze mu mashuri cyangwa udafite za diplome, witeguye gukora no kwiga, wakora iyi business nta kibazo. Ama certificate yawe cyangwa amadiguri yawe yo mu mashuri ntago ari yazashyiraho cyangwa zagenga amafaranga ugomba gukorera ahangaha muri forex market, alright? Indi mpamvu ugomba kwiga forex trading ni iyi: ushobora kuyikorera mu rugo, nta bintu byinshi uba wikwereye ku mutwe wawe nk'izindi business kugira ngo ukore iyi business ya forex trading. Ushobora gusetinga cyangwa se gushyiraho amasaha yawe y'umunsi, ubundi ugakoresha amasaha yawe make ku munsi ugakora iyi business nta kibazo. Amasaha ari hagati ya 2-8 ku munsi ni menshi bihagije kuba wabonye icyo gukora gishobora kuguha umusaruro muri iyi business. Ibisaba kumara amasaha menshi ku munsi wicaye kuri screen ya computer cyangwa se amaso yawe wayahanze muri screen ya smartphone kugira ngo ukore iyi business, alright? Indi mpamvu ugomba kwiga forex trading, forex trading ishobora kuguha financial freedom cyangwa se kwishyira ukizana mu bukungu. Ushobora gukorera aho ushatse, ugakorera igihe ushakiye, warangiza ugakorera amafaranga nta wundi muntu uri inyuma yawe ugukontorora aguha amategeko cyangwa se indi mirongo y'akazi. Ushobora kujya mu kiruhuko cyangwa se muri vacation igihe ubishakiye, kandi ushobora gukorera iyi business aho ariho hose ku isi ushatse. Ntago uba wizirikiye ahantu hamwe ari gukorera iyi business kuri iyi si. Ikindi kirenzeho nuko forex trading ishobora kuguhindura umukire niyo waba uri umwana muto, alright? Forex trading ishobora kuguha financial freedom, kandi niyo waba uri umwana muto ufite imitekerereze mizima no kubasha kwiga ino business, nta limite n'imwe hari yo kuba utayishobora, alright guys?
ugomba gukoresha uko ushoboye kose, ukagira disipurine, ugashyiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo wige iyi bizinesi, kugira ngo ube master muri yo. Nyuma y'ibyo ndabizi neza uzagira ubumenyi buzakugaburira ndetse bunagaburire n'umuryango wawe ubuzima bwawe bwose. Ikindi kirenzeho ni uko ubumenyi bwa online forex trading bushobora kuzaguha kwishyira ukizana mu bukungu, ari byo bita financial freedom mu rurimi rw'icyongereza. Uzigera na rimwe wongera gutekereza kuri buno buryo bushaje bwo gukoreramo amafaranga bwatangiye gusimburwa na za tekinoloji, buvuga buti jya ku ishuri wige cyane ubone amanota meza kugira ngo uzabone akazi keza kaguhemba menshi, nurangiza wishyure inguzanyo zo kwiga n'izindi zose z'ubuzima bwawe ufite, ubundi usevinge muri banke kugira ngo ube umukire. Forex trading ni financial freedom skills. Urakoze cyane kureba iyi video, kora subscribe na like, unasangize aya masomo abantu bose ubona bayakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure mu rindi somo rikurikira. Komeza ugire ibihe byiza. Bye bye.